Hello aspirants, myself Said Rasool, Faculty of History. We at Abhiram IAS Academy. In this session, we are going to discuss how UPSC General Studies Mains 2025, especially from history, the questions have been asked. So, you might be knowing today morning the paper got completed. So, when it comes to paper 1, మనకు paper 1లో 3 major components ఉంటాయి. History, followed by geography, followed by Indian society. So out of 3 components from history, we have got for about 6 questions in this year. When we understand the nature of the questions, this year we found not unpredictable as far as history is concerned. Because when you go through syllabus, when you go through previous year question papers, and when you go through repeated themes of the respective components, you come across these questions. Right? So I would say conventional method lo ee samvasaram questions అడగడం జరిగింది. Right? So out of 250 marks of first paper GS1, history carried 75 marks. And another element you shall keep in mind when you observe the paper, we also found current affairs related history question. So with this background, let us understand how the questions have been posed and how these questions to be answered annappudu. So we have totally 5 components in Indian history. We have ancient, medieval, modern, post-independence and world. In fact, as far as art and culture is concerned, we generally discuss art and culture as part of ancient Indian history and medieval Indian history. So, manaku prati area nunchi oka question teesukodam jarigindi. That's the aroma of UPSC. So, this particular question we found from ancient, and to be specific, manaku chala ancient lo chala topics unnai. The first major topic happened to be Harappan civilization. Mali Harappan civilization lo bhanga even manam 2014 we found a question, and 2018 we found question, and once again 2025. It's a direct question. Discuss the salient features of the Harappan architecture. This particular question carries 10 marks. The question carries 10 marks, and we're supposed to write for about 150 words. Mali enti the features of Harappan architecture annappudu manaku Harappan civilization lo bhanga. In fact, generally we discuss Indus art లేదా Harappan art as part of art and culture. అంటే art and culture separate discuss చేయనప్పటికీ general history లో మనం discuss చేస్తాం. ఇక్కడ as far as Harappan art is concerned, we have art followed by architecture. So Harappan art లో భాగంగా we have sculpture. మనం శిల్పకళ అంటాం తెలుగులో. అది మనకు what do we call, it might be Pashupati Mahadeva sculpture, or it might be bronze dancing girl, and like the other sculptures. Besides, we have another element under art, Indus art or Harappan art, that is seals, and followed by we have pottery. So ee areas ni focus cheyali. So 2 to 3 lines about sculpture, followed by seals, followed by pottery. Ee sculpture దగ్గర we might have learned as part of general studies classes, Harappans used a technique called last wax technique antam. And it's a typical technique through which they made sculptures. Adi bronze dancing girl ganivandi, even up to the same towards Pashupati Mahadeva and other sculptures. Besides, we have architecture. Mal enti architecture annappudu we found structures. అది పబ్లిక్ స్ట్రక్చర్స్ కానివ్వండి, ప్రైవేట్ స్ట్రక్చర్స్ కానివ్వండి. మళ్ళీ పబ్లిక్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ బాతింగ్ ఘాట్స్, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, డివిజన్ ఆఫ్ టౌన్స్, సిటడల్స్, ఈ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఐ వుడ్ సే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఫాలో అవుతున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఆన్సర్, యూ కెన్ ఫ్రేమ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ సచ్ టైమ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. రైట్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ 2025 General Studies Mains history. Medieval. So one question from ancient, another question from medieval annappudu. This particular question we found from a topic called early medieval age. మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే తొలి మధ్యయుగ భారతం అంటాం.
తొలి మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రలో భాగంగా సో we found various kingdoms, various dynasties in North India. So out of 36 Rajput dynasties, we generally discuss for prelims and mains half a dozen Rajput dynasties. ఈ half a dozen Rajput dynasties లో one of the famous dynasties happened to be Chandelas. అంటే మనకు ప్రతిహారాస్ ఉన్నారు, పరమారాస్, గహద్వాలాస్, రాథోడ్స్ and even Chandelas. Out of 6 Rajput dynasties, famous dynasties, Chandelas contributed a lot to art and architecture. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అండ్ ఈవెన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో భాగంగా సో ఏంటి మళ్ళీ the second question goes, the sculptors filled the Chandela art form with resilient vigor and breadth of life. Elucidate. Once again the question has got 10 marks for about 150 words. మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ చేయాలి అన్నప్పుడు we have 3 major styles in temple architecture we generally discuss in general studies classes. Nagara style or Shikara style in North India, Nagara or Shikara style in North India, Vesara style in Deccan and Dravidian style in South India. Now come to Nagara or Shikara style. It was introduced by Guptans for the first time and many new features added by Rajputs, to be specific, Chandelas. అంటే నగరా స్టైల్ కొత్త ఫీచర్స్తో చందేలులు మనకు మధ్య భారతదేశంలో సెంట్రల్ ఇండియాలో దాదాపు 80+ టెంపుల్స్ని వీళ్ళు కట్టించడం జరిగింది. అండ్ యూ మైట్ బి నోయింగ్ ద కల్చరల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ చందేలాస్ హ్యాపెన్ టు బి ఖజురాహో గ్రూప్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ అంటాం. అండ్ చాలా మందికి ఐడియా ఉండొచ్చు, ఖజురాహో గ్రూప్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ గాట్ రికగ్నిషన్ ఫ్రమ్ యునెస్కో, the massive sculptural temples built by Chandelas. So another direct question. So from medieval, that is like the Chandela temples. One more question we found from medieval Indian history, to be specific, Mughals, another important chapter of medieval Indian history, that is Mughal Empire. Mali Mughal Empire lo bhanga we have half a dozen important dynasties right from Babur to Aurangzeb, and one of the famous rulers happened to be Akbar. Once again, the direct question we found from Mughal Empire, to be specific, Akbar. The question goes, examine the main aspects of Akbar's religious syncretism. At a religious plurality antam. We might have discussed as part of GS classes, there are 2 rulers in the history of India. One among them was Ashoka in ancient India, another Akbar in medieval India, who wanted to bring unity, who wanted to bring the so-called religious harmony, social unity among the different divergent sections of society, because these 2 rulers lived in highly heterogeneous society. No doubt, both happened to be ambitious rulers, expanded the territories, at the same time focused administration. మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాగా చేయాలన్నప్పుడు మనకు ఫస్ట్ ఏంటి, లా అండ్ ఆర్డర్స్ బాగా ఉండాలి, శాంతి భద్రతలు అంటాం. ఈ లా అండ్ ఆర్డర్స్ మీదనే వీళ్ళు ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అశోక కేమ్ అప్ విత్ ధమ్మా. ధమ్మా ఇస్ ఏ ప్రాక్రిట్ టర్మ్, ధర్మము అంటాం, రైటియస్నెస్. మళ్ళీ అశోకుని ధర్మం యొక్క ఏంటి, ఆయన ఇంటెన్షన్ ఏంటి, ఆయన మోటో ఏంటి అన్నప్పుడు ఇట్స్ అన్ సోషియో ఎథికల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అంటాం. డూస్, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్. Don'ts, you're supposed not to follow this. Dhamma. Now, more or less the same efforts made by Akbar. దీన్ని ఏమంటున్నామంటే మనము దీన్-ఇ-ఇలాహి అంటున్నాం. Akbar's religious pluralism మనం ఏమంటామంటే దీన్-ఇలాహి. It's not a religion, it's a mixture of various religious principles అంటాం. And let me tell you once again the direct question from medieval India, especially from Mughal Empire. And the 4th one, modern Indian history. We have repeated themes as far as modern Indian history is concerned. మీరు క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే the questions have been posing of late like on the optional level లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. We generally found such kind of what we call say questions in optional, రైట్. అంటే ఆప్షనల్ లెవెల్లో ప్రిపరేషన్ ఉంటేనే మనం జిఎస్లో భాగంగా ఆన్సర్ రాయొచ్చు అనేది ఒక జనరల్గా ఎలిమెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ విచ్ వీ ఫౌండ్ ఫ్రమ్ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ, టు బీ స్పెసిఫిక్, one of the famous chapters, one of the famous topics of modern Indian history, socio-religious reformation movements. We generally read here
హిందూ రిఫర్మేషన్ మూమెంట్స్, మనకు బ్రహ్మ సమాజ్ వస్తుంది, ఆర్య సమాజ్, థియోసాఫికల్ సొసైటీ, ఇంకా చాలా ఉంటాయి మనకు. ఇస్లామిక్ రిఫర్మేషన్ మూమెంట్స్, సిక్ రిఫర్మేషన్ మూమెంట్స్ అండ్ పార్సీ రిఫర్మేషన్ మూమెంట్స్. మళ్ళీ హిందూ రిఫర్మేషన్ మూమెంట్స్లో భాగంగా వి జనరల్లీ డిస్కస్ దట్ ఈస్ సత్యశోధక్ సమాజ్, జ్యోతిబా ఫులే, మహర్ మూమెంట్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, గోపాల్ బాబు వాలంకర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, వీళ్ళ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సో ద క్వశ్చన్ గోస్, Mahatma Jyotirao Phule's writings and efforts of social reforms touched issues of almost all subaltern classes. The writings of Jyotiba Phule's on one hand, on the other hand, his wife Savitribai Phule's created massive awareness among the lower sections of society. And you might be knowing, like say, on one hand Jyotiba Phule, on the other hand Savitribai Phule, they created awareness through education. They set up schools for all sections of society, especially of Dalits, and through writings they also wrote so many books. At the same time, they also set up newspapers. And you might be knowing, we have the first women university in India located at Pune, and this particular university is named after Savitribai Phule. Savitribai Phule Pune University antam. So once again the direct question. అండ్ ఇంకా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, యాజ్ ఫర్ యాజ్ మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫూలే, మనకు రీసెంట్గా కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ ఎగో జ్యోతిబా ఫూలే మీద ఒక మూవీ తీయడం జరిగింది. అండ్ ఈ మూవీ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ. మళ్ళీ కాంట్రవర్సీ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ద క్వశ్చన్ హ్యాస్ గాట్ కాంట్రవర్సీ, బట్ మూవీలో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కాంట్రవర్సీ వచ్చాయనేది ఒక టాక్, రైట్? సో దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 15 marks, you have to write 250 words. And another question, now this time we didn't find a question on say national movement. నేషనల్ మూమెంట్ నుంచి ఈసారి మనకు ఒక క్వశ్చన్ కూడా లేదు. కాకపోతే ఈ క్వశ్చన్ మనకు పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఈరా నుంచి ఉంది. ద స్పాన్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఈరా 1947, 1964. 1947 the year in which India was given independence, and 1964 the year in which say country's first prime minister, that is say Jawaharlal Nehru, passed away. Whatever the events which took place between 1947 1964, we generally discussed on the tag called post independence consolidation or post independence era. And this particular question has got for about 4 elements. The question has got for about 4 elements. The question goes, once again the question asked for 250 marks, that is 15 marker question. Trace India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education and international relations. My international relations lo bhanga, you have to focus on non-aligned movement antam. right? Ante oka వైపు మనకు డెమోక్రటిక్ బ్లాక్, ఇంకొక వైపు మనకు కమ్యూనిస్ట్ బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు, ఈ రీసెంట్లీ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీస్ ఏవైతున్నాయో, you also call them third world countries, that is democratic bloc and communist bloc. Democratic bloc headed by United States of America, communist bloc headed by USSR. So mali will ఈ 2 blocks లో జాయిన్ కాకుండా వీళ్ళు ఒకటి థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్, మేబీ ఇండియా, చైనా, ఇంకా ఈజిప్ట్, మనకు చాలా కంట్రీస్ ఉన్నాయి. సో దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అ న్యూ మూవ్మెంట్, దట్ ఈస్ మనము నాన్ అలైన్ మూవ్మెంట్. సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో భాగంగా దీని మీద ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, సో యాజ్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్, ద క్వశ్చన్ హ్యాస్ గాట్ ఫర్ అబౌట్ 4 elements. మళ్ళీ ఇంట్రడక్షన్ రాసుకొని మనం ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ గురించి ఒక 2-3 lines రాస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఆన్సర్. ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ హిస్టరీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కంపేర్డ్ విత్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ 2024లో మనకు ఓల్డ్ హిస్టరీ నుంచి 2 questions పడ్డాయి, కానీ ఈ సంవత్సరం ఒకే ఒక క్వశ్చన్ పడింది, ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ రెవల్యూషన్స్. అంటే మనకు జనరలీ వీ గెట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ హిస్టరీ ఆన్ 2 major areas. The first major area happened to be revolutions, విప్లవాల యుగం అంటాం తెలుగులో, and the second major area happened to be world wars. అది ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఆఫ్ 1914, 1918 కావచ్చు, అండ్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఆఫ్ 1939, 1945 కావచ్చు. అంటే ఏంటి? రిపీటెడ్ థీమ్స్ అంటాం. So this particular question goes, asked for 15 marks and you have to write to 250 words. The French Revolution has enduring relevance to the contemporary world. Explain. In fact, it's a direct question. French Revolution, అంటే దానికంటే ముందు మనకు
అమెరికన్ రెవల్యూషన్ జరిగింది ఎగ్జాక్ట్ 6 years బిఫోర్ అమెరికన్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ 1783. So American Revolution followed by French Revolution. Obviously, American Revolution became the source of inspiration for French Revolution, and French Revolution became the source of inspiration for so many movements and revolutions. The war cry of French Revolution, that is liberty, equality and fraternity. I need not to tell you, even today, ఈ 3 elements ఏవైతున్నాయో the war slogans of French Revolution became the source of inspiration for future events, and even today they were the cradle of. Take an example of Indian Constitution. We have copied these 3 elements and enshrined in Indian preamble. So French Revolution became a kind of torch bearer for future revolutions andam. So chala general ga ee question ki answer cheyalsi untundi. So what I'm trying to tell you, in order to answer such kind of questions, on one hand you shall maintain conceptual clarity, on the other hand a little bit factual information. So please do subscribe the YouTube channel. Thank you.